Allez, bonjour, c'est parti pour la suite de 11-11 Memories Retold. Tac, continue. Alors, dernière fois... Donc... Saved by a bah bird, voilà. Catherine. There was only one person who could have sent it. Then the Major turned. Closest thing to the devil I'd ever seen. Do you realize what you've done? He roared, inches from my face. Do you have any idea what was on those papers? I told my superiors I found the plans in no man's land. I could not decipher the information they contained, but I hear we are to be moved to Pasendale. I don't expect you to believe this, but not only did that bird fly back to me, it brought a message with it. Danke, hero. Could it be possible that this bird of mine somehow found the German? I have arrived at Pasendale. Every man now carries a gas mask. Some question why the officers even expect a gas attack. But I know. How much had the young Canadian suffered to give me this information? Truth be told, most of war is just kind of waiting around for something to happen. And I waited at Passchendaele for months before something finally did. Voilà. Donc en gros, Harry, qui avait entraîné le pigeon, lui a dit hey, rapporte du plan au Major, sauf que le pigeon il a dit va te faire foutre. Et il est allé donner à Kurt, le soldat allemand, et Kurt l'a donné donc forcément à ses supérieurs. On va commencer avec qui? Je sais plus avec qui j'avais repris la dernière fois. Écoute, je vais aller avec Harry, je pense qu'il y aura un peu plus de drama. I survived Vimy. If I got lucky, maybe I'd survive Passchendaele. Non, je crois que j'avais commencé avec... Bon, c'est pas grave. J'avais repris avec Kurt. Mais tant pis. Alors, donc on est à Passchendaele. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous faire la gueule. Hey, Harry! Barrett was looking for you. Hurry along, friend. Je pense que Barrett va bien nous engueuler. C'est con parce qu'au début, tu t'entends super bien avec lui, il est marrant, et puis là, tout ça parce que tu l'as vu chialer dans un espèce de bordel. Ah, there you are. Good of you to join us, Lambert. Get up there, boy. Take photos. Move it, lad. Bon, attends, je vais voir s'il y a des... We're gonna get beaten. They know it. C'est un petit bonus. J'y vais. No one wanted to go over the top. Not a single one of us. Hell, I just did what we all did. I followed orders. For my country. For the greater good. For Julia. Another massacre begun. Once more, we traded blood for yards gained. And amongst it all, the cat was nowhere to be found. It may seem like madness, but I promised Lucy she would meet the cat one day. I promised. Heute ein Brief für mich dabei ist? Pas de masque, toi? Dear Kurt, Ah. I'm at a loss to explain the Canadian's motives in sending you the information he did. Is it possible he sympathizes with the German cause? Perhaps he wishes to warn only you, so you might avoid the gas altogether. It makes me anxious to consider you are only stationed at Passchendaele because of the information he sent.
If he had done nothing, maybe you would still be at the Somme. I'm relieved to hear you carry a gas mask with you. At least you are prepared. Lucy's condition has not worsened since I last wrote, but neither has she improved. I pray you'll get your permission home soon. We both miss you. Love, Catherine. Donc déjà, son état ne s'est pas empiré. Et il est mort. Et il n'y a rien ici. Bitte hilf mir, Kurt. Meine Gasmaske. Ouais, mais il est où? Ah. Attends, un truc. Ruine. Bitte hilf mir. Danke. Ah, là-bas, il y a une feuille. Ruine, partie 2. Jetzt nicht, Kurt. Zurück auf deinen Posten. Wir werden verlieren, ich weiß es. Kurt, hilf mir. Pas de soucis. Je sais où ils sont. Voilà. Oh merde, il est mort. Masque à gaz allemand. Parti 1, ok. Oh, fait chier. Kannst du dir mal den Verstärker im ersten Graben ansehen? Wir müssen in Verbindung bleiben. Sonst ist die Schlacht für uns kurz.
Unser Scharfschütze hat einen Trupp in der Nähe gesehen, aber ich kann sie nicht richtig hören. Alors. Danke, mein Freund. Both sides fought to control a church, the largest landmark on the battlefield. Avec Harry, je dois faire quoi? Je dois repartir. D'accord. Soon, this will all be a bad dream. S'il n'y a pas des feuilles quelque part. Masque à gaz, partie 1 sur 3. Je me place. Si je vois pas de Ah, là j'en vois une. We can't go further. Switch the Pendership. If only we could cut off their communication. What the hell are you doing, Harry? This is no place for a photographer. Looking for Barrett. Last I saw, he ran into that cemetery over there. You want to find Barrett? Head to the cemetery.
These two got hit by the gas. No more fighting for them. They're alive, but they'll be sent back to the rear. Masque à gaz, partie 3 sur 3. Alors, les masques à gaz. Après les premières attaques chimiques en 1915 à Ypres, la technologie évolue très rapidement. Les masques à gaz deviennent un équipement obligatoire de la tenue des soldats qui doivent toujours en avoir un sur eux en cas d'attaque. Le temps nécessaire pour mettre le masque est crucial. Quelques inhalations suffisent à brûler le poumon et les yeux. No one through this side, Harry. Gunpowder and bullets weren't enough. We had to invent gas. Ah d'accord, c'est pas un succès. Bon, c'est pas par là. C'est qui a besoin de toi? I don't want to die here. Ah là, Help! Help me! arrive mon pote. Someone, please! Poids rouge. I owe you my life, friend. Thank you. Not attacked by yelling for the Empire. He loves this war. Ok, merci. I guess we thought we could gas him out, but the Germans held steady. I'd let the Major down recently. I wanted to prove myself, to make it up to him. Only, I didn't know how. Ça c'est sur le chemin. Si, attends. Ah, ça fait chauffer mon PC ce jeu, la vache. Je sais pas si vous l'entendez, mais... Si vous l'entendez, je suis désolé, mais... Par où? Ich habe vorhin deine Katze weglaufen sehen. Geht es ihr gut? Irgendwas hat ihr wohl Angst gemacht. Sie rannte in Richtung Kirche. Ah oui, je dois trouver la petite chatte.
faut un masque. Est-ce qu'il y en a? Vielen Dank. Ok, bon, lui au moins j'ai pu le sauver. Bleib in Deckung, Kurt! Sie warten bloß darauf, uns da draußen zu erledigen. T'as vu mon petit chat? Deine Katze ist irgendwo da vorn, Kurt. Sie hat Angst, aber sie lebt noch. Masque à gaz allemand, partie 2 sur 2. Allez. Hop. Alors, le gaz. La forme du masque à gaz allemand donne une allure très effrayante qui est devenue le symbole de la terreur des armes chimiques. De nombreux films sont inspirés des masques et des casques. Ouais, ça c'est vrai ça. Tac. Siehst du sie? Sie verstecken sich in den Ruinen. Diese Kirche gehört uns. Ich glaube, da hinten war was. Da hinten. Ich suche mir einen besseren Platz zum Schießen. Je sais pas pourquoi on m'a demandé on m'a mis la proposition. Mais... She was safe. Thank God. I later wondered if she led me to that place on purpose. As if she knew something I did not. But I'm superstitious like that. Hey, Harry! Barrett's gone mad. He's gonna get himself killed. Fritz are holding us off from the tower. There's our goddamn artillery. I remember it clearly. I saw a side of Barrett that day I'd never seen before, and that I wouldn't soon forget.
looking for you, Harry. Just be careful, okay? Every man has his demons. Still alive. You like that? He really is bullet. Barrett's up ahead. I just do this talk to him, okay? The war took its toll on all of us. Even Barrett. Over here, Harry. Get a photo of this. Just for me, eh? Ouais, attends, je regarde juste s'il n'y a pas les feuilles. Il est où? Bah. Il est où? Arrête. Attends, là, c'est là d'où je viens. Ah, il est là. Oh là là, putain, je suis aveugle. I didn't see the shell. Didn't know what happened. But I knew I needed help. Oh, le drama. Harry, bist du das? Das ist unglaublich. What happened? Am I dead? Beweg dich nicht, verstanden? Ich helfe dir. Nicht bewegen. What are you doing? You're German. « 90% de sûr qu'il y a le barrette qui va se répliquer. Hier sind wir erstmal sicher. Wie geht es dir? Bist du verletzt? Whoa. How am I still alive? Hörst du? Da kommen Soldaten. Das klingt,
Ein Deutschen. Versteck dich irgendwo los. Oh, on fait le mort. Hey! Oh, l'infiltration. Ok. Wo bist du, Tommy? Da war etwas bei den Bänken. Ist jemand da? Vorsicht! Könnte eine Falle sein. Kannst du uns helfen, Kurt? Wir hören immer wieder Geräusche. Hast du hier Tommys gesehen, Kurt? Die Tommys, qu'est-ce qu'il appelle? Kannst du uns helfen, Kurt? Wir hören immer wieder Geräusche. Was machst du denn, Kurt? Da ist jemand hinter der Kiste. Kannst du uns helfen, Kurt? Wir hören immer wieder Geräusche. Ah merde! Da ist jemand! Ich habe auch was gehört. Da vorne. Sucht alles ab, Männer! Wenn ich den erwische, ist er dran. Ah, je suis con. Was machst du hier, Kurt? Wenn du irgendwelche Tommys siehst, dann sag es uns. Ich glaube, da hinten war was. Da hinten. Kannst du uns helfen, Kurt? Wir hören immer wieder Ok, donc là je contrôle machin. On va attendre qu'il passe. Je sais pas pourquoi j'étais sûr de contrôler encore Kurt. Irgendwo hat sich einer versteckt. Den erwischen wir schon. Hey, Kurt! Heb mal den Balken hoch! Ich muss da durch! Kurt! Kannst du mir hier durchhelfen? Wo bist du, Tommy? C'est bon. Please, don't shoot. Don't shoot. I'm just a photographer. Understand? Hey, Photographer. hey, Freunde, lasst ihn. Seht ihr nicht? Er hat doch keine Waffe. Lasst ihn. I Merde. tried to save him, He tried to save me. but I failed. Oh, ce drama. Fin de la partie 2. Allez, on continue. Partie 3. Oh, ça doit être la dernière partie, je pense. 4 mois plus tard.
Camp de transit de prisonniers, Allemagne, 1918. Psst. Hey! Birdman! Wake up! Pire choix. Come with me. We don't got much time. You transfer out tomorrow, right? Well, this is your last chance to get your camera back. Come on. Bon, on n'est pas mort. I don't want to get transferred to the country. I've heard stories. I had a dream last night. So damn hungry. A prisoner of war, a phrase I'd never have understood back home in Canada. But there I was, 4 months into a stretch, at the pleasure of the German army. I was to be transferred out to the country. I'll never forget that last day. They'd taken my notebook, my camera. This was my last chance to get them back. Come here. Hurry, quick. Bon, ça a l'air d'aller, hein, s'il joue au foot. Come on, Harry. Ouais, 2 secondes. Nichts dabei für dich heute, Harry. Wie immer. Tut mir leid. Wie lange bist du jetzt schon hier? Und nicht ein Brief? Ich fürchte, die Frauen zu Hause. Das Leben geht weiter, verstehst du? 4 months is a long time for a photographer to go without taking a picture. Hell, I even took my notebook, so I couldn't keep a record of anything. But I was being sent to the country tomorrow for manual labor. And there was no way I was leaving that place without my camera. Psst, come here. Hurry, quick. Weitergehen. Du hast hier nichts verloren. Kein Zutritt. Bon, il n'y a rien à faire. So, on cleaning duty this morning, I went through all their cupboards. I got your camera, your notebook, and anything else with your name on. I stashed it all together. It's ready to go. Listen, I'm on a break, but they got me cleaning the guard block again. You know what that means? Today's the day, Birdman. Shift starts again soon, and there's only one guard right now. Come on. Come on, Harry. Come on, Harry. Okay, Birdman, time to do your thing. Wait until I'm inside. You distract the Fritz, and I'll get your stuff. I'll meet you out back. I've already stashed your things. I just need a distraction, like we discussed, right? Ok. Komm rein, Julian. You transfer out soon, Harry. You worried about where you'll end up? I've heard stories. Prisoners dying out in the country. Be careful. Blöde Gefangene. Jemand sollte sie alle erschießen. Alle. Come here. Hurry, quick. Here's your stuff. Go hide it in your bunk before
before anyone sees. I had to hide them. A stack of letters. Months' worth. The guards have been holding all of our mail. Now you'd think, that many letters from Julia, I'd have torn them open. But if I got caught, I'd never get out. I had to hide them. It was torture. Est-ce que je peux envoyer le pigeon quelque part? Non, c'est bon, je voulais juste récupérer ça. I'd also forgotten that Kurt had given me his address, back in Vimy. He lived on a farm, and I was due to be transferred out to the country. It gave me an idea, and I knew just the man who could help. Yes. Forêt d'Argonne. Dear Catherine, 4 months of asking and still they do not grant my leave. All that is left is my duty now. I wake some mornings forgetting why I came here in the first place. The only thing that keeps me going, the only light I see are these letters home to you and our darling daughter. The weather here has turned a lot colder. I ride surrounded by snow. Please tell Lucy. Papa sera bientôt de retour, ma fille. J'ai travaillé dur à réparer les machines et à entretenir nos équipements. Mes supérieurs sont au courant de ton état. Sans nous sommes censés, je suis certain qu'ils devraient rentrer à la ferme d'ici peu. Papa ne sait pas quand il pourra rentrer, c'est une guerre cruelle et impitoyable. Ne sois patient, toi, non. Je me souviens de ces églises que j'avais vues quand je combattais à personnel et me rappeler ces dimanches où nous allions à l'église tous ensemble. Je regrette cette époque, mais je sais qu'on finira très bientôt. Non. Plutôt bientôt là. J'ai toujours pas de nouvelles de ton frère, je suis certain qu'il va bien. On dirait qu'il me devance toujours comme à la maison. Je n'ai pas l'impression de m'abandonner, je finirai par le retrouver. C'est un balnéaire, il est fort. On fait impressionner, donc je suppose qu'il a envie, je me demande toujours si... On va parler du frère. La chaîne dont je t'ai parlé est toujours avec moi. Elle gambade à mes côtés, comme si j'étais son maître. J'ai l'intention de la ramener à la maison. Ça te fera une nouvelle amie, et si tu réfléchissais à un nom que tu pourrais lui donner... Ouais... J'ai continué de demander à mes supérieurs de me laisser rentrer. Ils sont sévères, mais ils ont du cœur. Ouais. Il paraît que le médecin ne peut plus te donner le médicament. Non, on va parler de la petite chatte. So I had Kurt's address, and was to be transferred to the country the next day. If anyone knew how to change a movement order, it would be my friend Julian. Change the address on your movement orders. Impossible. You're crazy. You can try, but it's your funeral, Birdman. Follow me.
Right in the cabinet at the back. But that's the officer's quarters. You're not getting in there without a damn good distraction. Soccer. I hadn't played since I was at school. I hated sports. I was never any good at them. But, for my plan, I didn't need to be. Well, no more football for us. Our ball's stuck on the roof. I can't believe it, Harry. Thank you so much. You want to play? Come on. Ouais, attends, je cherche juste des... Qu'est-ce que tu Just fais? leave me alone. D'accord. Je regarde juste s'il n'y a pas des feuilles que je peux ramasser genre en haut. Ouais. You want to play? Come on. Bon, apparemment. Okay, wait until I'm ready, and then shoot. Come on, Harry. Ah merde. One lucky kick was all I needed, and I got it. That ball was my way in. Tcha, 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 tcha. Was zum Teufel soll das? Hier liegt überall Glas. Ah, schon wieder dieser dämliche Ball. Was ist? Merde. Ah, ah, attends, pourquoi je peux prendre ça? Jeden Tag immer das Gleiche. Verfluchter Krieg. Ok. Et salut Cordel, comment tu vas? Moi ça va, là je suis sur un jeu très très sympa, je sais pas si tu connais. I was on the train before I had the chance to finally read Julia's letters. C'est en fait un jeu narratif sur la Première Guerre mondiale et tu contrôles deux soldats. Enfin, un soldat allemand et l'autre c'est un photographe canadien. Et à tour de rôle, tu les contrôles et t'as leur histoire en fait. No reply from my last letter. Please write back. My dearest Harry, I will not believe harm has come to you. I cannot bear the thought of a world without you in Et it. ça s'appelle 11/11 Memories Retold.
I love you. Julia. And for the first time, those letters carried the scent of her sweet, Ouais, sweet c'est perfume. vraiment sympa. Moi, c'est le style graphique déjà, c'est vraiment cool. Puis, comme tous It had les been jeux narratifs, il y a du years since I drama. had seen my home, since I had seen my Moi, j'aime family. bien. I could not sleep. At home, I dreamt of war. At war, I dreamt of home. Avril 1918, 7 mois avant la paix. Donc en fait, l'histoire, on va dire, principale de chacun, c'est donc Kurt, le soldat allemand. On apprend au début du jeu que l'unité de son fils a été attaquée. Et lui, il veut des nouvelles, il veut savoir si son fils est mort. Donc il se fait enrôler comme soldat pour soit chercher son corps, au moins avoir des nouvelles de son fils. Et Harry, le soldat canadien, en fait, c'est un jour un major arrive dans la boutique où il travaille et en gros lui dit hey, Yonk, t'es bon photographe, est-ce que tu veux faire être photographe de guerre quoi. Et en gros il accepte et c'est comme ça qu'il se retrouve dans cette merde. J'avais contrôlé Harry, donc là on va prendre As long as I was home, I would take care of my family. I had 10 days at home and barely knew where to begin. I knew only that Lucy needed me. Et le petit truc sympa, c'est que la personne qui fait la voix du soldat canadien, c'est Elijah Wood, qui joue Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Lucie doit prendre son petit déjeuner. Ah, déjà, elle est pas morte. C'est cool. Max. Oh, attends, la chambre du I could fils. not even bring myself to enter my son's room. Darf ich etwas Brot haben, Papa? Wo ist mein Bruder, Papa? Hast du ihn gefunden? Mama sagt, du erzählst nicht gerne vom Krieg. Warum, Papa? Prisonnier. Okay. Mama sagt, wir haben nichts zu essen, weil Krieg ist. Non, on n'a pas mangé, mais j'ai des trucs... j'ai des collectibles, ma fille. C'est encore mieux. Warum braucht der Krieg das ganze Essen, Papa? Hat Lotti dir im Krieg geholfen, Papa? Ist Lotti eine deutsche Katze, Papa? Was hat sie in Frankreich gemacht? Ah, j'ai le couteau. Meinst du, ich kann auch mal in den Krieg, Papa? Ich will auch gegen den Feind kämpfen, wie du. Ouais, graphiquement, c'est vraiment cool. En fait, t'as l'impression d'être vraiment dans une peinture, en fait. C'est ça qui est excellent. Bon, je peux pas fermer ce tiroir et ça me tue. C'est pas grave. Wenn wir den Krieg gewinnen, gibt es dann wieder Essen? Il y a aussi un détail que j'aime beaucoup, c'est, tu vois, la gamine, là, elle nous parle Was en hältst du allemand. von dem Namen Lotti, Papa? Passt er zu ihr? Parce qu'on est en Allemagne. Elle nous parle pas en anglais. Et pareil, les deux personnages, bon, forcément, les deux personnages principaux parlent en anglais. Warst du Ça, à la immer noch rigueur, an der voilà. Flugmaschine? Mais quand à un moment j'étais en France, bah, on me parlait en français. Et ça, c'est un détail à la con, je trouve, mais j'aime beaucoup. Papa, können wir Lotti für immer behalten? Non. Erzählst du mir eine Geschichte?
Il me faut le pain. Il est où le pain? Mama sagt, du erzählst nicht gerne vom Krieg. Warum, Papa? Ah, il est là. Ich möchte eine große Scheibe, Papa. Es tut mir leid, Liebes. Dieses Stück Brot muss lange reichen. Mama sagt, du erzählst nicht gerne vom Krieg. Warum, Papa? Mama hat gesagt, du hättest im Schlaf geschrien. Ist alles in Ordnung? Bon, c'est une belle tranche quand même que tu lui Mama donnes. sagt, wir haben nichts zu essen, weil Krieg ist. Danke, Papa. Du hast mir gefehlt. Guten Morgen, Kurt. Ich habe Dr. Siegfrieds Stethoskop aus dem Dorf mitgebracht. Für Luzi. Ouais, parce que apparemment la gamine a la tuberculose. Drama. Bon, Luzi, hast du dein Brot gegessen? Wir brauchen Feuerholz, Kurt. Alors, elle veut du bois. Oh, wir brauchen frisches Wasser aus dem Brunnen, Kurt. Holst du bitte etwas? Things were different at home. Weird. We have all changed up here. Maybe it was Lucy's illness. Maybe it was the war. But I never mentioned Max, for I could not speak of my failure. Je rapporte du bois et de l'eau fraîche. Ok, le bois c'est bon. Je fais vite fait le tour du jardin s'il y a des feuilles bonus. Ah là, il y en a une. Fermière, partie 2 sur 4. Ok. J'ai vu une feuille, il faudrait que dès que j'ai le chat. I did what I could, but we remained hungry. To most on the Allied side, Germany was a machine, efficient and relentless. But there were people starving on that train, people that needed help. Ich habe solchen Hunger. Du hast in diesem Wagen nichts verloren, Gefangener. Raus hier! Du hast in diesem Wagen nichts verloren, Gefangener. Raus hier! Ouais, 2 secondes. Ah merde, oh là, ok. On plaisante pas. Du hast in diesem Wagen nichts verloren. Raus hier! Geh weg. Was ist? I remember a carriage of wounded German soldiers. Some gestured to me for food. I wasn't the hero Julia thought I was. I couldn't help these people. But I could take photos. One day, I thought, when I'm back in Canada, I'll show people what happened. You know, they let the prisoners walk around, as long as we don't cause trouble. So lasse ich mich nicht fotografieren. Was glotzt du so? Geh weg! Ok, d'accord. Pas d'autres gens affamés là que je peux prendre en photo.
Was ist los? Ah, c'est lui. And as I took those photos, I wondered, had my plan to get to Kurt's farm even worked? I remember that little girl so clearly. She was alone, and she was hungry. I couldn't just leave her. Maybe the adults on board could spare a little food. C'est quoi ce truc blanc là? Man hört so einiges. Alles in Ordnung. Die Hydriden haben Verstärkung für ihre Luftwaffe. Trotz des toten Baron. Ah, jetzt so ohne Russland kann niemand die Deutschen aufhalten. Mag sein. Im Monat haben wir auch Fälle ganz gut gehalten. Ich hab recht. Ah, d'accord, j'avais pas vu la table. Ticket de rationnement, d'accord. Whoever that chocolate belonged to, they'd be happy to feed a starving child. Or that's what I told myself anyway. Hör mal, aber sag nicht weiter. Ich habe etwas Fleisch versteckt. Bist du dabei? Was machst du hier? Schokolade? Hey, er hat Schokolade. Non, j'ai dit que j'ai une... Quoique... Parce qu'il y en avait plusieurs, mais je sais pas si je peux... Attends, je vais juste... Si je peux en récupérer plusieurs, j'en donne aux soldats. Parce que sinon j'ai de la gamine, mais... Ouais, je pense que tu peux en récupérer plusieurs, mais je prends un risque. Was? Danke. Ich habe aber nichts, was ich dir geben könnte. Ah non, ok, je coupe la tablette. Ok, ok, ok. Schokolade, Schokolade, bitte. Was für ein Luxus. Danke. Vielen Dank. Mörder, du hast hier nichts verloren. Raus hier! Geh. Weg. Oh, danke für die Schokolade. Even just for a moment. Even just for that little girl. I was a hero. And for some reason, it reminded me of the man whose life I accidentally saved. The man I accidentally sent Allied intelligence to. The German and his cat. Oh, on contrôle le chien. Lauf, Lotti, lauf. Lotti ist so lustig. Hier, Lotti. Wie ich sehe, fühlst du dich schon wie zu Hause. Du bist hier immer willkommen, aber geh nicht in mein Bett. Hier, Lotti. Hey, Lotti. Was machst du hier, Lotti? Je suis en chaise gamine. Non. Ihr Kätzchen. Lotti. Komm hierher. Fous la merde.
I did what I could, but Lucy remained ill. Ouais, attends, j'ai fait tomber un truc par contre. Voilà, prisonnier. Hey! Oh, Lucy, alles in Ordnung? Kurt! Oh. I wish I knew how to help my little girl. I came home to see my wife and my daughter, to spend time with my family, and yet none of us spoke. I thought I could come home from the war. I thought I could leave it behind. But I understand now, Katrin, and I'm sorry. I can never leave the war behind. The war follows me wherever I go. Sure enough, I found myself on Kurt's doorstep. I didn't know how he'd react. It's one thing being friends with the enemy in a tunnel underground, but another being friends out in the open. I needn't have worried, though. Kurt and his family were kind to me. They took me in, gave me a bed to sleep in, cooked me meals. In return, I helped out on the farm and did what I could around the house. A few days later, Kurt took me to a nearby village. There were things his family needed. Lucy, his daughter, was sick. And Germany was struggling to feed itself by that time. Everyone was hungry. Allez, Harry. So while I looked for food, Kurt looked for medicine for his little girl. Kurt trusted me with one of his ration tickets, but people weren't too friendly. Tu m'étonnes. Village des Alpes. Village des Alpes. Du bist hier nicht willkommen. Verschwinde! I couldn't believe Kurt still had that cat. She was a funny little creature. You could often see her on the rooftops, chasing birds, I guess. Kurt est là. Tac. Ange. Hey! Nicht für dich. Geh weiter abschauen. D'accord. Alles kommt wieder in Ordnung.
Geh. Weg. Warum hat er zu? Er hätte längst öffnen müssen. Du! Geh weg! Raus aus meinem Garten. Was gefunden? Non. Wir nehmen heute keine Patienten auf. Mörder! Moment, ich komme schon. Du Bestie, weg! D'accord. Ils sont pas très gentils avec moi. Petite fille. Eine Essensmarke? Wir haben noch ein Leib. Nur für Sie. I finally found a loaf of bread. Food for Kurt's family. Okay. Kurt, wie schön, dich wiederzusehen. Dieser Krieg. Nicht einfach. Hm? Zumindest wurde Jonas anständig begraben. Dank dir, Kurt. Jonas hat uns vielleicht verlassen, aber deine Tochter ist noch bei uns. Diese Pflanze könnte helfen. Koch sie in Wasser, gib Blut sie den Sud zu trinken. Alors attends, j'ai envie de voir s'il y a des trucs à récupérer avant. Ich halte es nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Mit dir spielen wir nicht mehr, Kurt. Du bist einfach zu gut. Ah merde. Ils ont perdu skill. Kein Kämpfen mehr. Keine Waffen. Bitte, lieber Gott. Entschuldigung. Mama hat gesagt, kein Essen ohne Marke. Die finden das gar nicht komisch, wenn man hier reingeht. Glaub's mir. Hey Kurt, geht's dir gut? Du weißt doch, du kannst... Hey Kurt, geht's dir gut? Du weißt doch, du kannst hier nicht rein. D'accord. Entschuldigung. Mama hat gesagt, kein Essen ohne Marke. Tut mir leid, Kurt. Ich habe nichts, was Lucy helfen könnte. Dr. Siegfried hat vielleicht ein paar Pflanzen, die helfen. Er redet zwar in letzter Zeit mit niemandem, aber dich hat er immer gemocht. Kurt, ich habe das von Dr. Siegfrieds Jungen und Klaus' Bruder gehört. So viel Leid, so wenig Freude. Wann ist das alles denn endlich vorbei? Hoffentlich bringst du mir eines Tages gute Neuigkeiten über meinen Gregor. Kurt, ich habe Klaus das von seinem Bruder erzählt. War das richtig? Jetzt ist er völlig verzweifelt. Gebrochen. Hätte ich nur nichts gesagt. Aber ich danke dir, Kurt, dass du uns die Wahrheit gesagt hast. Ouais, mais au moins il sait la vérité. Hey, Kurt. Schön, dich zu sehen. Heute ist mein letzter Tag. Morgen muss ich zurück. Henriette hat mir von meinem Bruder erzählt. Unfassbar, dass er nicht mehr da ist. Jetzt mache ich mir nur noch Sorgen um meine Familie. Wir schaffen das doch, oder? Moment,
Ich komme schon. Ich kann nicht glauben, dass von meinem Sohn nur noch eine Uniform bleibt. Hey. Alors si je peux aller dans d'autres endroits avec le chat. Alors, où est-ce que sont tombées les feuilles là? Alors, marcher et marcher. Je suis sûr que je devais monter avec Harry. Non. Mais je peux plus lui parler. Bon, tant pis. Je peux plus le contrôler. Entschuldige mich, Kurt. Ich möchte allein sein. Viel Glück, mein Freund. Now I could take care of Lucy. I could work on my plan for Harry. It was then Kurt showed me his plan. Seemed like he wanted to build a balloon. At the time, I had no idea why. A real hot air balloon. And he wanted my help. Come mit, Harry. Ah putain, ils ont mis une... Hey, was soll das denn werden? Attends. Keine Sorge, Kurt. Das schaffe ich schon allein. Ah oui, du coup, vu qu'ils veulent pas lui parler. I sure hoped Kurt knew what he was doing. Ok, plus comment sauter dessus. Hey.
inn opened its doors to the public. I knew Kurt was looking for a barrel. This was good timing. But would they let me in? I was the enemy after all. Ah oui, je contrôlais encore la table. Ah, mais j'étais passé dans l'arrière-boutique en fait de la taverne. Alors, Ange. La propagande. La famille et les amis envoient des cartes postales aux soldats du front. On y voit souvent des jolies femmes, des fleurs ou des dessins humoristiques. Il s'agit souvent de photos colorisées. Les messages sont d'inspiration patriotique ou plein d'affection. Ce genre d'image est utilisé dans les deux camps pour remonter le moral des troupes. Was passiert, wenn wir einfach nicht zurückgehen? Vor dem Krieg konnte ich immer schlafen. Das ist vorbei. Schön, dich wiederzusehen, Kurt. Ich hoffe, Luzi geht's besser. Erzähl mir doch mal von deiner Katze, Kurt. Es heißt, du hast sie im Niemandsland gefunden. The innkeeper sure seemed good at talking, and Kurt gave him someone to talk to. The perfect distraction. Hinterlässt unauslöschbare Spuren in jedem Mann. Stimmt das? Du siehst etwas müde aus. Was machst du hier? Raus hier! Im Krieg ist egal, wen er tötet. Ich hoffe, du findest deinen Jungen. Aber sei nicht zu optimistisch. Wie fühlst du dich? Endlich wieder zu Hause. Es heißt ja, der Krieg hinterlässt unauslöschbare Spuren in jedem Mann. Stimmt das? Du siehst etwas müde aus, Kurt. Schläfst du genug? Ruh dich mal aus. Suchst du immer noch deinen Sohn, Kurt? Der Krieg kennt kein Mitleid, Kurt. Im Krieg ist egal, wen er tötet. Ich hoffe, du findest deinen Jungen. Aber sei nicht zu optimistisch. Suchst du immer noch deinen Sohn, Kurt? Der Krieg kennt kein Mitleid, Kurt. Im Krieg ist egal, wen er tötet. Ich hoffe, du findest deinen Jungen. Aber sei nicht zu optimistisch. Remember, I had no idea what was going on. What use did Kurt have for a balloon? But whatever I said on the long walk home, Kurt's response was always the same. He pointed toward the sky. So that is what happened, Katrin. I took these things from the village. I made a plan to help the man who I believed to be a hero, to repay my debt for the time he saved my life, and for the time he sent Allied intelligence to help me. I wanted to build a balloon for him. I wanted to send him home, to set him free. Before I met Kurt, I imagined any German would kill me as soon as look at me. And I guess that's because of the stories I was told, you know? To folks back home, he would have been an evil Hun. But he was also a father. He was also a husband. And he was also my friend.
But I was too quick to trust the Canadian. Too quick to call him a friend. I see now how foolish I've been. I see now I was wrong. Il va y avoir de l'embrouille. But Kurt wanted to build a balloon, and I think he meant to build it for me. Something was wrong. My daughter didn't normally call out like that. She didn't make a fuss. At the time, I thought maybe there'd been an accident and he needed my help. It never occurred to me that I'd done anything wrong. It just never occurred to me. Ouais, 2 secondes, je regarde s'il y a des trucs. Ah, c'est son gamin sur la photo, je suis sûr. Das ist er. Das ist er. Das ist mein Sohn. Und du hast dieses Bild gemacht. Du warst dort. Ist er tot? Du Mörder! I was as surprised as Kurt. I didn't know who Max was. Bah oui. It's like the picture of his son triggered something in him. Flipped a switch. You could see it in his eyes. Before we knew it, he packed up early, went back to war, and took a bunch of my photos with him. Germany is interested only in its final push on the Western Front. They believe they can take Paris. I've not come here for Paris. By chance, I've been reunited with Franz. I haven't seen him since Vimy. Franz is built for war. Cold and detached, he sees the Tommy as vermin. I never used to understand him, but I do now. He will be a valuable ally. He has agreed to help me find the man in the picture. So that was it. Kurt left. Me? I resolved to build that balloon. I didn't know if I could do it without Kurt, but I knew I had to try. It was a long shot, but I didn't want to spend the rest of my life in Germany. And back home, there was Julia.
5 mois avant la paix. Voilà, on va prendre Kurt. Hein. I will find out the truth about Max. I promise, Katrin. Wir müssen über die Brücke, bevor sie gesprengt wird, Kurt! As we move against the Allies, as everyone focuses on the attack, I focus on one thing. I focus on the man in the picture. I will find him for you, Katrin. And I will find the truth. Die Tommies haben Scharfschützen in diesem Gebiet. Geh lieber nicht weiter. Die sprengen die Brücke gleich in die Luft. Vielleicht kommt auf der anderen Frequenz noch mehr über die Alliierten. I was always grateful to Katrine. Even after everything that happened, she let me stay in the house. Maybe she just liked the company. I don't know. I helped in whatever way I could, and the three of us kind of fell into a routine. Ich hab Hunger. Jeune Soldat. Noch keine Nachricht von Kurt heute. Ich versuche mir keine Sorgen zu machen. Ich habe Hunger, Harry. Ist noch Brot da? Lettre d'un prisonnier. Ok. Du bist lustig, Harry. Du bist nicht wirklich ein Feind. Geh nicht weg, Harry. Bleib doch für immer in Deutschland. Me demande pas ça alors que j'ai un couteau dans les mains. Eine große Scheibe, eine große Scheibe. Danke, Harry. That day, the postman gave me a letter. And for once, it wasn't from Julia. The postmark was from Newport in Belgium. Ein Brief für Harry Lambert. Harry, my boy. It took me forever to track you down. I've thought of you often since Passchendaele. And I'm sorry, Harry. For everything. For dragging you into this war. For leaving you there. I swore to protect you and I failed. An officer is only as good as his men. And you are the finest of men, Harry. If you'll take one final order from your old major, it's this. Go home, Harry. The first chance you get. Go home to your girl. You've got the uniform now.
I know it's the only reason you joined. She'll love it. With respect and friendship. Barrett. The Major? Last time I saw him was when the shell hit at Passchendaele. I couldn't believe he survived it. I guess what they said in the trenches was true. The war just couldn't kill him. Work on the balloon was slow. I had no idea what I was doing. Hast du etwas von Papa gehört? Du und Papa bleibt für immer Freunde. Das weiß ich. Je sais pas, qu'est-ce que je peux en faire de la pomme? Peut-être lui donner à la mère. Lucy braucht ihren Vater. Sie muss wissen, dass er in Sicherheit ist. Ich weiß nicht, was wir ohne sie machen würden, Harry. Ich hoffe, Kurt verzeiht mir, dass ich sie hier im Haus behalte. Crate? I barely even understood Kurt's plans, but he did, wherever he was. Août 1918, Port d'Amiens, au nord de... Dear Catherine, the offensive of Paris failed. We are forced to retreat to Germany. Yet today, I made progress for the first time. I know his name now. Du suchst nach den Kanadiern? Da hinten haben wir einen zurückgelassen. Die Tommys haben Scharfschützen in diesem Gebiet. Geh lieber nicht weiter. Every Canadian I capture either claims ignorance or simply misunderstands. They all look at me as if I'm some kind of madman. But this one understood. And this one recognized the man in the picture. Je vais me faire tirer dessus là, bien comme il faut. Halt! Das ist gefährlich! Die Tommys sind ganz in der Nähe!
Don't kill me! I'm no threat to you! Is that Major Barrett? I don't know where he is, I swear! Barrett, Katrin. His name is Barrett. I daydreamed a lot back then. If I could finish that balloon, I thought, maybe somehow I could escape. Maybe somehow I could get back to Julia. Ich will nicht, dass der Krieg aufhört, weil du dann nach Hause fährst. L'âge des soldats. L'âge moyen des soldats diminue rapidement après les premières pertes humaines gigantesques des premières années. Au début, en 1914, les soldats ont en moyenne plus de 20 ans, mais rapidement, cela ne suffit plus. Les jeunes adultes de 16 ans vont rejoindre le front dans les deux camps. Ouais. As the months went by, Katrine kept me updated about Kurt. She'd point to maps to show me where he was, explain as best she could. Kurt sure didn't give up easy. Kurt, das ist Ihr Übersetzer. Was für ein Glück. Bring ihn zum Reden, Kurt. Der hier versteht jedes Wort. Was wollen Sie denn von mir? Bitte, ich habe einen Sohn. Ich habe das Foto noch nie gesehen. Das schwöre ich. Moment, das ist doch Major Barrett. Sind Sie hinter dem her? Er weiß etwas. Man sieht's an seinen Augen. Angeblickt ist er durchgedreht. Er würde abgezogen. Droh ihm, Kurt. Er hat Angst. Tu vas parler, oui. Er ist jetzt am Meer stationiert, in Newport. Mehr weiß ich nicht. He is in Newport, Katrin, and I will find him. I will find Barrett. It's only a matter of time. Katrine showed me the letter. Kurt's search for Barrett had led him to the Belgian coast. He'd found him. Whatever Kurt's plan was, it wasn't going to end well. And Katrine knew it. She begged me to save her husband. I didn't know if I could find Kurt. Hell, didn't know if I wanted to. But I did have the balloon. And one crazy idea. I suppose they will call me a deserter now. But I never cared for this war anyway. I only ever cared for Max. Our son, my boy. Katrine gave me a map of Europe and Kurt's old hunting rifle. I don't know which one of us was more surprised that the balloon even floated.
11 novembre, l'armistice. I flew all night in that balloon. Don't know how, but I got there. I was back at war. You can't see the war from the ground, because on the ground, you are the war. I'll never forget that moment, because in that moment, I truly understood what I'd been a part of. But I was tired, and I needed sleep. I barely knew which way was up anymore. What the hell was I even doing here? Maybe Kurt found Barrett days ago. Hell, maybe Kurt was already dead. I know you think I've changed. Perhaps you even think I'm mad. But I did what I had to do for our family, Katrin. And I found him. I found Major Barrett. J'y vais en marchant pour attention. What are you doing here, filthy Fritz? Nearly the armistice, anyhow. You lost, Fritz. You lost. Ah, Miller. More wine. I thought I was here to take photographs, sir. You are here to get me wine. That's an order. Yes, sir. How many, I wonder? How many lives lost under Major Barrett's command? They were just boys. Christ. They were just children. I sent better men than me to their deaths. I robbed better men than me of their sons. But it's over now. It's over. No more. Enough. Ugh, Kurt. Did I even want to save a man who didn't trust me? Und du hast dieses Bild gemacht. Du warst dort. Der Tod. Mörder. To him, I wasn't a friend. To him, I was the enemy now. A true friend would have heard me out. A true friend wouldn't have assumed the worst. I always thought if you cared about someone, that was unconditional, right? Miller. Wine. Yes, sir. Coming, sir. Photograph the armistice, he said. You'll be famous, he said. All I'm doing is fetching wine for him.
alcoholic. L'armistice. Les signatures de l'armistice est le résultat d'un processus complexe au cours duquel les deux camps tentent de communiquer leurs conditions et essayant de négocier. L'accord est signé à 5 h du matin le 11 novembre 1918. Les deux camps se mettent d'accord sur une fenêtre de 6 heures pour que la nouvelle fasse le tour des armées. À 11 h du matin le 11 novembre, les combats cessent. Miller! For the love of all that is holy, where the hell is my wine? He was a good photographer, that Harry. A good lad. I should never have brought him into all this. I hope you made it home to your girl, Harry. To your old life. Merde. The Fritz awakes, I see. I would apologize for knocking you out, Fritz, but, well, I'm just not sorry. But I am curious about these little souvenirs of yours. So many German casualties must be quite painful to look at. That's what you get for starting a war, I suppose. It's over now, Fritz. You lost. Du hast mir meinen Sohn genommen. Come on, Fritz. Give me something to work with here. What else have we got here? How did you get this picture? Are you a spy or something? Es interessiert mich ein Dreck, was du sagst. Genau wie deine Fotos. Einen Dreck. Was hast du mit meinem Sohn gemacht? You should try opening up more, Fritz. I sense a lot of pent-up aggression. Let's try another. Hang on a second. These look an awful lot like pictures taken by a friend of mine. These are Harry Lambert's photos. What did you do to him? I'm listening, Fritz. Du kennst ihn. Dessen Namen ich nicht mehr ausspreche. Er widert mich an, genau wie du. Er hat gesehen, wie sie meinen Sohn gefangen hielten und nichts getan. Nichts! So, there I was, right before the armistice, mid-air in a homemade balloon. I was free up there, free to choose. Did I risk my life for a man who hated me? Or live the life I always imagined? Share my photos with the world? Go home? This is you in this picture. What the hell happened? Did you kill him? Is he dead? Answer me! If I found out you hurt Harry, you will beg me to kill you quickly. Ich bin nicht hier, über ihn zu sprechen. Er ist mir egal, wie du mir egal bist. Ich bin deinetwegen hier. Ich will dich, Major Barrett. Oh, he knows my name. Ha ha! This just keeps getting better. Ja, ich kenne deinen Namen. Und ich kenne diesen Harry. Ich kenne euch.
er dein Sklave, dein Lakai? Hilft er dir für Ruhm und Ehre, Unschuldige zu töten? Er ist doch schlimmer als du. Er ist ein Feigling mit einer Kamera, der glaubt, er wäre ein Held. And you are the finest of men, Harry. I cannot bear the thought of a world without you in it. I love you. Now and always. Go home, Harry. The first chance you get. Go home to your girl. Last picture, Fritz. So what about this one? Found this one in your inside pocket. What's so special about it, Fritz? Hang on a minute. That's me. Now you've really got my attention. And who's this young fellow I'm threatening? Finger weg von dem Bild. Finger weg, du Mörder! Du... Erinnerst du dich an ihn, Barrett? Weißt du überhaupt, wie er heißt? Sein Name ist Max Waldner und er ist ein guter Mann. Er hat an diesen Krieg geglaubt und er wollte die Welt verändern. Er ist mein Sohn. Mein Sohn. Und du hast ihn mir genommen. Wo ist er jetzt? Sag mir, was mit Max geschehen ist. Oder ich schwöre beim Allmächtigen, bei allem, was mir heilig ist. Oh, Fritz, I have no idea what you're saying. Noch keine Nachricht von Kurt. Ich versuche mir keine Sorgen zu machen. Lucy braucht ihren Vater. Sie muss wissen, dass er in Sicherheit ist. Du und Papa bleiben immer Freunde, das weiß ich. You should never have come here, Fritz. You see, to me, you're just one last little bit of war left to fight. We're moments away from peace, you and I. Funny in a way. How about a photo? For posterity. You understand? I'll get the camera. Lose not. That drunkard. I do not remember it clearly, but I escaped and I ran. Ah! Fritz! I made up my mind. I had a friend, and he needed my help. I wanted to help Kurt, but for all I knew, he'd kill me. So I let the pigeon go. I wasn't far away now, and the bird had found Kurt before. I hoped she would again. But first, I had to land, and I hadn't thought that far ahead. I survived, and I thought I'd heard gunshots. I had no idea if Kurt was nearby. But if he'd found Barrett, he wouldn't be safe. I had to hurry. En Belgique, des villes comme Ypres ont été intégralement détruites par les 4 années de guerre. Les photos aériennes témoignent de la quantité irréelle d'obus utilisés. Après la guerre, la construction commence, mais il faudra des années pour que la vie revienne au front. De nombreux obus qui n'ont pas été explosés sont toujours enfouis en France et en Belgique et demeurent dangereux 100 ans après leur combat.
Barrett was determined and relentless. I knew he would not give up until he found me. For a fleeting moment, I almost respected him. Almost. Come on now, my little pretty friend. I hadn't heard it for over a year, but I'd recognize that voice anywhere. At first, they were just two figures in the distance. But the closer I got, the clearer it all became. I think perhaps we got off on the wrong foot. It was Barrett, all right, and Kurt had found him. Hiding is not one of your strengths, I see. What was your plan, just out of interest? You come here, you find me. What then? You don't even speak English. What were you planning to do? Well, well, well. Oula, il y a un petit souci là. Harry? Harry Lambert? What the hell are you doing here, Harry? His name is Kurt. Please, sir, just do what he says. Wait. What? So you do know this, Fritz? Kurt, put the gun down. We can sort this out. Ah, jetzt richtest du eine Waffe auf mich. Oui, Du das bist wie wird ja er. d'abord. Genau wie Barrett. Du bist wie alle. I'm impressed, Fritz. Looks like you still have some fight left in you. His name is Kurt. Please, sir, just do what he says. I don't know what he wants. He's crazy. Na komm. Bring ihn zum Reden, Harry. I came here to save you, Kurt. Don't do this. Und ich hab dich mal für meinen Freund gehalten. Can everyone put their guns down so I can figure out what the hell is going on? Did you kill that prisoner back in Vimy? I don't remember, Harry. What's the German for probably? Ich muss wissen, was mit meinem Sohn passiert ist. Mit meinem Sohn. Mit Max. Hörst du? Max. Looks Mein like Sohn. reinforcements have arrived, Harry. Real soldiers. Don't do this. Just tell him his son's alive, sir, and we can all go home. War mein Junge. We've all lost people we love. All of us. Fehlt mir. So, that was it. The Major never forgave me. I lost everything. They called me a traitor, a Fritz lover, a yellow. They still do. They spared me, Katrin. But I still wonder if I should have killed Barrett. It's a burden I will have to live with.
what happened to Max goes unpunished. Word spread, even here back home. Taylor won't let me back in the store. Julia won't speak to me. No doubt they will praise him for his heroism. But, Katrin, we know the truth. We know who he really is. They will not keep me for much longer. Please tell Lucy I'm sorry. I will be home soon. We gotta understand. I couldn't shoot him. He was my friend. Ah là là, à la mémoire de tous les hommes, de toutes les femmes et de tous les animaux qui ont péri lors de la Grande Guerre. Bon, je suppose qu'il y a plusieurs fins disponibles. Celle-là, ça me fait chier pour Harry un petit peu. Mais ça montre que, en fait, il n'y a pas de gagnant à la guerre, à part Barrett, mais bon... Honnêtement, j'ai cru que Barrett, en fait, allait se suicider, je sais pas pourquoi. Mais... même si Barrett va être décoré et tout, McIntyre, il est foutu. Kurt, il n'a rien gagné. On suppose que son fils est mort, on sait pas, au final. Donc même s'il va rentrer chez lui, voilà quoi. Il sera aussi brisé, et puis bah Harry, c'est lui qui a perdu le plus, même si voilà, il a sauvé quelqu'un. Au final, il finira seul et puis considéré comme un traître. Donc je pense qu'en fait la fin que j'ai, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est, on va dire, l'une des plus logiques. Ça montre que voilà, personne ne gagne en fait, tout simplement. Bon, bah voilà, le jeu est terminé. Putain, c'était cool. Franchement, c'est cool. Il y a du drama. Mais le style graphique est super. L'histoire est bien racontée. C'est... Non, franchement, c'est un super bon jeu. Donc, si jamais vous recherchez une bonne expérience narrative, bah allez-y. Je pense que le jeu coûte pas très cher et les soldes de Steam sont dans quelques jours. Donc... foncez, franchement c'est très 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 bon. Du coup je vais laisser la fin des crédits si jamais il y a une scène post-crédit. Puis juste après j'arrêterai le stream. Je vous dis merci et puis à la prochaine pour un nouveau jeu. A plus.